Hello everyone and welcome to my channel. Today we're gonna talk about conditional sentences. Your host here is رانيا حامد. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو النهارده بيتكلم على conditional sentences. لو انت student في elementary او middle او حتى secondary school هتكون already اشتغلت على conditional sentences الشهيرة اللي هو الزيرو والفيرست والسكند والثيرد. كمان الفيديو ده بيكون مخصص شوية للستودنتس اللي هم عايزين يراجعوا بسرعة على المين ideas اللي هي بتكون related للconditional sentences. وبرضه الفيديو ده هيكون مناسب جدا للستودنتس اللي هم ما بيحبوش يتفرجوا على فيديوهات طويلة علشان يتعلموا concept معين. Okay, so let's get started. First off, we're gonna work on the first condition, which is the zero conditional. So when we talk about the zero conditional here, we should understand the form, which is present simple followed by present simple. For example, if you heat water, it boils. يبقى تاني الحاجة المميزة في الزيرو كونديشنال أنا حتى بقول زيرو كونديشنال هتلاحظ إن هي present simple وراها present simple. Why should we use this form؟ علشان أنا بتكلم على scientific يا guys fact. هنا هنلاحظ إن أنت بتقول heat water it boils. تمام دي scientific fact. We also use zero conditional to describe rules and situations where one event always follows the others. Which means يا جماعة إن أنت for example لو بتتكلم على real situation تمام او بتتكلم على رولز معينه كانه جايد بوك هتلاحظ ان انت وانت بتفولو الكلام هتلاحظ ان انت بتستخدم present simple. For example, if you want to study in the USA you have to pass an exam in English. يبقى كاني بحط لك دلوقتي رول معينه that you have to follow لو انت عايز تحقق condition معين. فانت in order to study in the US you have to pass an exam. ودي غيرت لكم كمان السنتنس قلت لك in order to study in the US you have to pass an exam in English. So to wrap it up quickly يبقى first condition اللي هو zero conditional بيكون present simple followed by present simple and we use it to describe either something real or describe rules or even talk about a fact or a scientific fact. So let's go to the next slide. We're going to talk about the first conditional here. The first conditional is formed by using the following. Present simple, and then we're going to add will plus infinitive. So, for example, if you go to the zoo, you will see the lions. طيب يا guys, يبقى أنت هتلاحظ في first conditional, what should we do? We're talking about a possible, we're talking about a possible future event, something that could happen in the future, okay? طيب example تاني, if I pass my exams my parents will buy me a scooter. يبقى أنا بتكلم على possible future events you're not sure yet. بتتكلم على حاجة that could happen in the future. زي ما تسأل واحد وتقول له what will happen if you pass your exams. تمام؟ أو if I pass my exams my parents will do what? Will buy me a scooter. يبقى لما بتكلم على first conditional you're talking about a possible future events. دي حاجة ممكن تحصل أو ممكن ما تحصلش. أنت مش بتتكلم على حاجة real ما بتتكلمش على facts. بتتكلم على possibility. احتماليات. طيب other possible patterns in the first conditional ممكن تقول ايه تاني؟ If we save enough money we can go on holiday. انت عندك other possibility ممكن تعمل حاجات تانية كتيرة. خدت بالك ان انا استخدمت هنا can ما استخدمتش will. هنشوف questions كتيرة جدا بنحط مكان will can ممكن نحط كمان shall و other examples. ممكن كمان ان انا اعمل skip خالص البروناون واتكلم واقول if you see him tell him to give me a ring. يبقى انت ممكن تحول the second part of the sentence ان هو يبقى order imperative. فاهمين قصدي؟ طيب يبقى تاني trap it up لما بتكلم على first conditional انت لازم تستوعب ان انت بتستخدم present simple followed by will plus infinitive. تاني حاجة لازم تكون عارفها ومتأكد منها ان first conditional talk about possible future events something that is possible. يعني بتكلم على possibilities ما بتكلمش على facts. Okay, let's go to the next slide. We're gonna talk about the second conditional here. When we talk about the second conditional, you should understand that we use the past simple followed by would or could or might plus infinitive. طب نشوف example هنا if I had enough money I would buy a new car. طيب أنا بستخدم ليه second conditional؟ أنا بستخدم second conditional because I want to talk about imagined, impossible, unlikely to happen events in the future. حاجة أنت عارف إن هي في الفيوتشر صعب إن هي تتحقق. You understand that. You know it's impossible. عشان كده هتقول if I had enough money I would buy a new car. تمام يا guys؟ طيب example تاني لو أنت بصيت هتقول if I were you
I would study more. وده انت خدته كتير جدا وانت صغير، اللي هي كأنك بتدي advice، اللي هو لو انا مكانك I would study more. خد بالك انت بتقول if I were you I would study more، وناخد ان most likely لما بنتكلم على second conditional احنا بنتكلم على something that is impossible to happen in the future. ناخد بالنا من in the future، ان انا لما دلوقتي هتكلم على third conditional انا بتكلم على نفس الكلام بس unreal situations in the past. ناخد بالنا من النقطة دي. يعني انت لما قلت if I had enough money I would buy a car، لو انا معايا فلوس كنت اشتريت عربية in the future. لكن لما انت بتقول if I had studied more I would have passed the exam، لو كنت ذاكرت كفاية أو كتير كان زماني نجحت في الامتحان. يبقى نعرف إيه في الثيرد conditional؟ third conditional بيتكلم على unreal situation in the past. يبقى الفرق هنا كبير. الأولاني في السكند conditional أنت بتتكلم على situation in the future that is impossible to happen، صعب يتحقق. لكن في الثيرد conditional أنت بتتكلم على situation هو حصل خلاص وصعب إن أنت تغيره، فبتقول studied more I would have passed the exam. طب نبص على الفورم. You have to use past perfect which is had plus PP which is past participle, and then you could use would or could or might plus have plus يا guys past participle. يبقى again you have to understand that you have to use past perfect which means had plus PP which is past participle, and then you're gonna use would or could or might plus have plus past participle. Another one, if I hadn't broken my leg لو ما كنتش كسرت رجلي I would have gone skiing. ده معناه ايه؟ That he broke his leg. هو كسر رجلي، أو I broke my leg. أنا كسرت رجلي خلاص. تمام؟ و I did not go skiing. وما روحتش عملت skiing. فأنا بتمنى حاجة في الباست ان هو ايه if I hadn't broken my leg لما كنتش كسرت رجلي I would have gone skiing. آخر سلايد هنتكلم عليها دلوقتي هو questions هنحلها مع بعضينا علشان نشوف انت فاهم ولا لا. وممكن تباوز الفيديو تحاول تحل الكويشنز وبعد كده تتشيك the answers. طيب if you ask him he blank take you to the airport، اول question اساله لنفسك هو ده any conditional. هبص على اول verb هلاقي ask، ممكن تقول لنفسك ده zero conditional او first conditional، هما الاتنين بيبداوا ب present simple. اقوم اقرا السيتويشن هنا، لو سالته هيقول لك او هياخدك للايربورت هيوديك. تمام، فدي حاجة possible ممكن يوديك الايربورت. يبقى if you ask him he will take you to the airport. يبقى هنا أنا بتكلم على possible situation. Next, the view was wonderful. If I blank have a camera with me I would have taken some photographs. Oh, would have taken ده على طول وداني للثيرد conditional، فأنا استوعبت على طول إن أنا محتاج أحول الفيرب ده لباست بيرفكت. فانا هقول if I had وبعد كده اجيب البي بي من have، اجيب الباست participle من have. يبقى if I had a camera with me I would have taken some photographs. طيب question number 3, you know that I can't afford this ring. ما اقدرش ادفع ثمن الرينج ده. if I earned يبقى ده situation impossible in the future. تمام، if I earn more yeah guys I would buy you the whole world. okay. نبص على number 4, it's a pity I didn't go to Spain last summer. تمام، اهو خدت بالك احنا بنتكلم على past يا guys a situation. if I had gone there يبقى انت كده عرفت انت في third conditional. I what a chance to use my Spanish. طيب يبقى انا هستخدم ايه؟ I would have وهجيب ال past participle من have، يبقى I would have had. ناخد بالنا من الكلام ده. Finally, if I were you I blank take your neighbors to court. يبقى انا هقول if I were you، احنا عارفين ان ده ال second conditional I would take your neighbor. okay. Thank you for listening، وان شاء الله يا guys اشوفكم السيشن اللي جاي. Thank you. Bye bye.